For all the fathers, thank you for all the men. We appreciate the ministry of men in your house this far. We honor you because you intend to do us good. And even as your servant comes, Lord, I pray grace upon his life, your anointing, in a fresh way come upon him, and use him as a vessel to speak into our lives and to change every circumstance and situation of our lives that need your word. We thank you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Can we put our hands together as we welcome the vessel that God has ordained today to minister to us? In the name of the Lord, EMMANUEL. Karibu sana. Amen. Amen. Ndiye mchungaji ningewaomba basi tukaweze kuchukua nafasi tuketi katika uwepo wa Bwana. Kanisa, Bwana sifiwe. Nataka nichukue fursa. Yesu ni Bwana, na kwa kweli Bwana amenisaidia kwa kunipa nafasi hii ya kwamba nikaweze kuhudumu. Haleluya. Usiangalie umri, usiangalie ya kwamba kijana mdogo huyu anahudumu namna gani kwa among the men. Praise Jesus. Yes, so Emmanuel ni kijana tu. So you jina iko na Mr. peke yake, haina Mrs. Praise Jesus. Yes. So nafikiri nimejieleza kwa namna nzuri. Praise Jesus. Nafikiri sasa nimeshajitambulisha. Amen. Amen. So siku ya leo kanisa, nitawauliza tuweze kufungua kitabu cha Yohana, John chapter 2. John chapter 2 from verses number 11 to 17. John chapter 2 from verses number 11 proceeding to 17. Tumefika hapo. John chapter 2 verses 11, itasoma. The first of his signs Jesus did at Cana in Galilee, and manifested his glory, and his disciples believed in him. After this, he went down to Capernaum with his mother and his brothers and his disciples, and they stayed there for a few days. The Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. In the temple, he found those who were selling oxen and sheep and pigeons, and the money changers sitting there. Verse 15. And making a whip of cords, he drove them all out of the temple with the sheep and the oxen. And he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. And he told those who sold the pigeons, "Take these things away. Do not make my Father's house a house of bread." His disciples remembered that it was written, "Zeal for your house will consume me." Amen. Bwana Yesu asifiwe. And making a whip of cords, he drove them all out of the temple with the sheep and oxen, and he poured out the coins of the money changers and overturned
their tables. And he told those who sold the pigeons, take these things away. Do not make my Father's house a house of trade. His disciples remember that it was written, zeal for your house will consume me. Hallelujah. Amen. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. So siku ya leo ni siku yetu sote. Siku ya leo tunaenda kuangalia the gates, the door and the windows. Praise the Lord. Amen. Tell your neighbor, the gates, doors and windows. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tunaenda kuangalia the gates, doors and the window. Hallelujah. Amen. So katika maisha ya binadamu basi haya ni mambo muhimu katika maisha ya Mkristo. Praise Jesus. That's why in the Bible Psalm 100 and verse 4 utapata ya kwamba enter into the gates. I will enter into the gates of the Lord. I will enter into his courts with thanksgiving. Praise the Lord. Amen. So gates, door and window tunaenda kuangalia siku ya leo. Hallelujah. Amen. So tunaona hapa Bwana Yesu Kristo anachukua hatua mwenyewe na kuingia katika hekalu. Anaingia katika hekalu yeye mwenyewe, na kile anachopata katika hekalu basi kilikuwa ambacho hakikuwa kinampendeza, na akachukua hatua yeye kama Mungu ndani ya binadamu. Hallelujah. Amen. Are so vital, ni mambo ya muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Praise Jesus. So wewe tangu ulipompokea Yesu Kristo umefikia wapi katika kiwango chako cha imani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umefikia wapi katika kiwango chako cha imani? The level of faith that you have reached. So tunataka kuangalia leo na tutaziambatanisha ili wewe Mkristo usitembee katika kutojua, bali ukaweze kupata ufahamu wa Bwana juu ya maisha yako. Hallelujah. Amen. Amen. So the gates, these are the entrances. There are entrances into the cities, into the buildings. Praise Jesus. Hata hili kanisa tuko nayo lango. Praise Jesus. Na tuko na nini? Dirisha. Na tuko na gate. Si ni kweli? So we want to look at them. Wewe in your level of faith umefikia wapi? Kiwango chako cha imani kimefikia wapi? Hallelujah. Amen. So we have the gates of righteousness and the gates of the wicked. The gates of righteousness and gates of wicked. Gates of righteousness and gates of wicked. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Yesu akaweza kuchukua usukani juu ya maisha yetu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana akaweza kuchukua nafasi ya kwanza katika maisha yetu kwa sababu tumempokea. Hallelujah. Amen. Yes, akaweza kuchukua restoration to the first love of the Lord. Hallelujah. So wewe usijali ya kwamba sasa unaona ni kama Mungu akusikii, ni kama Mungu hayuko ndani ya maisha yako. Wewe mruhusu, mpatie nafasi akaweze kuchukua mamlaka juu ya maisha yako katika huduma yako hiyo. Bwana akaweze kuichochea na ukainuke na imani yako ikalipuke katika jina la Yesu. Amen. Amen. So the gates of the righteous and the gates of the wicked. So in the gates of the righteous, the destiny of believers is eternal life. The destiny of believers is eternal life. Na hiyo ndio kusudi la Bwana ili Mkristo akaweza kuifikia. Praise Jesus. Amen. So Yesu aliweza kukuja ya kwamba Mkristo baada ya maisha haya akaweza kupokea uzima wa umilele. Hallelujah. Amen.
Amen. So the gates of the righteous. So destiny of the believers is eternal life. So Jesus came that we may have the life in abundance. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. So Jesus Christ has prepared for us a place. Bwana Yesu ametuandalia makao. Vile ambavyo Biblia inasema ya kwamba nyumbani mwa Bwana makao ni mengi. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu Kristo huyu alienda kutuandalia so that our destiny may we may have the eternal life as our destiny. Hatima ya Kristo, hatima yetu sisi tulio mahali hapa ikawe ni uzima wa umilele. Praise Jesus. So the gates of righteousness. That's why katika Zaburi Biblia inasema kwamba na Mungu unifungulie malango ya wenye haki nikaweze kuingia. Praise the Lord. Amen. The gates of the righteous. So tell the righteous, Isaiah chapter 3 verse 10, tell the righteous that it shall be well with them. They shall eat the fruits of their righteous deeds. Bwana asifiwe. Amen. The fruits of their righteous deeds. So in the gates of the righteous or gates of righteousness, we have the reward of our labor. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atukumbuke siku ya leo. Bwana atukumbuke siku ya leo. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So tutaendelea kwa wacha Yesu aingilie hadi mwambie. Na kiingilia kinaeleweka sasa. Amen. Yes. Sisi sio watu wale wa kukufa moyo. Sisi sio wale watu wa kukufa moyo. Sisi ni watumwa wa tumaini. We are prisoners of the hope. Amen. Ukiamini sema amen kubwa. Amen. 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 So in the gates of the righteous, so we have the prepared place. We have the prepared place that Jesus Christ went to prepare for us. So our destiny is defined by God, which is eternal life. Amen. So kama Ukristo, kama kusudi lako sio kuingia katika uzimani wa milele, basi wewe utaachwa nyuma. Praise the Lord. The gates. So huyu Yesu Kristo anakuja na anafurusha kila jambo ambalo lilikuwa haliendi sawa katika hekalu. Na wewe leo hii, wewe ni hekalu ya Bwana. Wewe ni hekalu la nani? Bwana. Praise Jesus. So Bwana anakuja kuchochea imani yako. Bwana anakuja. Deuteronomy chapter number 30 verses 18. Verses 18 to 19. Deuteronomy chapter 30 from verses 18 to 19. Kumbukumbu la Torati 30:18 inasema hivi: na kutangazia leo hii kwamba hakika utaangamizwa, utaishi maisha marefu, hutaishi maisha marefu katika nchi unayovuka Yordani kuingia na kuimiliki. Leo ninaziita mbingu na nchi kama mashahidi dhidi yako kwamba nimeweka mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi sasa chagueni uzima ili wewe na watoto wako mpate kuishi.
Amen. Amen. Achia tu hapo pastor. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tunaona katika kumbukumbu la Torati ndiyo kunayo ahadi ya Bwana, lakini anaziita mbingu iwe shahidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbingu iwe shahidi. Ameweka mbele yetu uzima na mauti. Ameweka mbele yetu baraka na laana. Basi chagua uzima. Chagua uzima ambayo wewe unataka kufanya nini? Kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini shukuru Bwana ya kwamba amekuletea uzima, ya kwamba wewe tu uchukue hatua, wewe tu uinuke kiimani, katika imani yako. Bwana Yesu asifiwe. So wewe Bwana alikupangia mambo makubwa, ni kweli. Shinda vita hivi vyote na kukuweka katika maangamizi wale wanaosimama kinyume na wewe. Haleluya. Na imani yako inainuka ili ukaweze kufikia ahadi ya Bwana. Praise Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, the gates of the righteous. Gates of the righteous. Gates of the righteous. Praise the Lord. Amen. So Bwana akukumbuke siku ya leo. Uinuke kiimani. Uinuke na nguvu ambayo umepewa. Uinuke kama shujaa. Uinuke kama mtoto wa Mungu. Haleluya. Yes. Sisi sio wale ambao ni wanyonge. Praise Jesus. Sisi sio wavivu. Vita vyetu ni vya imani. Bwana Yesu asifiwe. So may you enter into the gates of the righteousness in Jesus' name. May you enter into the promise that God promised you in Jesus' name. Amen. Yes. May you enjoy the reward of the works of your hand, because it shall be well with the righteous, so that you can enter into the gates of righteousness, because Jesus has come. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So we have the gates of life and death. Life and death. Praise the Lord. Amen. So in the gates of life, we have the presence of God. The presence of God. The gates of life. We have the presence of God. That's why when He created man, alipomuumba binadamu katika shamba la Edeni, aliweza kumwekea pumzi katika mapua yake na kakawa kiumbe ambacho ni hai. Lakini penye mimi natoka kulikuwa sometime back hapo nyuma kidogo, kulikuwa na nabii amechipuka tu na anakuja kutabiria watu. Bwana asifiwe. Na Kenya anatabiri ni mabaya tu. Bwana asifiwe. Anatoka hapa, anaenda hapo, anaenda kwa mwingine, hivyo mahali penye watu wanafanyia biashara, hiyo maduka, anatabiri kifo. Bwana asifiwe. Yeye nilikuwa ni kama alikuwa nabii kama nabii wa mauti tu. Praise the Lord. A prophet of death. Yeye anafika kwa watu na anawaambia, unajua nini? Kwa hii mtaa hivi kiaishi kama mtu hajakufa. Praise the Lord. Na nimekwambia watu stima itakuja ichome watu. Bwana asifiwe. Stima itakuja ichome manyumba. Praise the Lord. Kuna kitu kitafanyika hapa kibaya. Bwana Yesu asifiwe. So ilikuwa ni jioni, wakati mimi nilikuwa napita, nikasikia habari hizo ya kwamba kuna mnabii mwingine hapa katika mtaa huu anatabiria watu kile ambacho kitafanyika. Praise Jesus. So akawa anatisha sana hasa wa mama. Bwana asifiwe. Anapita kwa mama mboga, anamwambia, unajua nini? Hai, unaona hii biashara ikianguka. Bwana asifiwe. Unajua nini? Lazima matanga tumukue nayo. Praise the Lord. So
yeye mwenyewe amevaa hizo makanzu za kidini, si unajua? Yes. So kuna mama mmoja akaniambia, kuna mnabii mwingine hapa amekuja na ametoka wapi? Embu. Praise the Lord. Na amekuja kutabiria watu maneno ambayo itafanyika. Sasa watu wasiposikia yatafanyika, ama wakitaka isifanyike waende kwa kanisa yao, ama waende kwa kanisa lake. Praise the Lord. So akawa amepita hivyo. So nikaangalia vile watu wameanza kuhuzunika, na watu hata ijaanza kufanyika mambo ambayo imesemekana. Praise the Lord. So wamesikia hiyo maneno, wamehuzunika. So wakati mimi nilikuwa napita kuchukua mboga kidogo hapo, mama mboga akaniambia, unajua kuna mnabii hapa anatabiria watu, na hata akapo mbele anaenda akienda ya kwamba tusipomfuata kwa kanisa yake, basi haya maneno yanasema yatafanyika. Bwana asifiwe. So nikamwambia mama, mjikusanye nyinyi ambao mmetabiriwa hayo maneno. The prayer of the righteous has great effect in it. The prayer of the righteous has great impact, great effect. Hallelujah. Yes, najua kizungu wakati mwingine inachanganya kidogo. The prayer of the righteous, the power that is in the prayer of the righteous has great impact, the great effect. Hallelujah. So that's why we as Christians, we have to make the prayer of the righteous. Sio kuomba tu, Bwana sifiwe. Sio kuomba tu kwa sababu unaomba tu, lakini unafanya maombi ya mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. The prayer of the righteous, which has great effect. We have to make that in the door of faith. Hii ni maombi ambayo itamguza Bwana. Kama vile kanisa katika Matendo ya Mitume hiyo tu, vile walikuwa wakiomba, vile ambavyo walikuwa wakikutana kama wandugu. Bwana sifiwe. The prayer of the righteous. So we have to come to a place where we make the prayer of the righteous and we touch God. We touch God. Praise the Lord. So when you touch God, even your family is transformed. Hallelujah. Things around you, they are turned around. Praise Jesus. Because when God enters, when Jesus entered the temple, things were different. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The prayer of the righteous. So touch God and you will teach men. Reach out to heavens and you will bring reality to the earth. Praise Jesus. Kwa hiyo huduma yako kwa Mungu, kwa hiyo huduma yako hiyo tu, you reach out to heavens and you will bring what? The reality. Utaleta uhalisia duniani. Bwana asifiwe. Yes, wakati sasa labda kwa familia yako kimeshindikana, lakini kwa sababu wewe umeingia katika lango la imani, jua ya kwamba basi utaleta. Tunaunganisha imani by the power of faith. I decree in the name of Jesus, Bwana akakutembelee, Bwana akakusababishe upitie katika malango yaliyo wazi katika jina la Yesu. Mungu mwenye anainua watu, neno la Mungu linasema ya kwamba anainua watu kutoka mavumbini, anawaketisha na wafalme, akakuketishe na wafalme katika jina la Yesu Kristo. Akainua maisha yako kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Kila kizuizi inayopinga maisha yako, inayopinga hatima yako, ninaiondoa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Go through open gates in the name of Jesus. By the power of the Holy Spirit, I break every power of the wicked one against your destiny in the name of Jesus. Bwana, ninaomba ya kwamba kutana na hitaji hili kwa sifa na utukufu wa jina. Yanazuia hatima, yanazuia baraka, yanazuia kwamba tusiingie katika hatima zetu, our divine ordained destinies. I want to pray in the name of Jesus.
The power of the Holy Spirit shall break every gate, shall destroy every power. The gates of hell shall not prevail, according to the word of the Lord. Baba, kwa jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu neno lako ni hakika ya kwamba hakuna malango ya kuzimu yatafaulu zidi ya maisha watu wako. Wengi Bwana wenye wamesimama mbele za malango kwa sababu hayo malango yamefungwa. Lakini tunakushukuru kwa sababu ya upako wa Roho Mtakatifu, mamlaka ya neno, na hivi sasa katika jina la Yesu tunaashiria nguvu za kiungu. Kupitia hilo neno tumesikia Bwana, tunanena ya kwamba kila lango imesimama zidi ya maisha yetu kwa ajili ya hatima zetu. Let them open right now in the name of Jesus Christ. Let them break open in the name of Jesus. Let them break over the lives of your people in the name of Jesus Christ. We release the anointing of the Holy Spirit right now, Lord, to every one of us concerning our destinies, kuhusu hatima zetu ndani ya Kristo Yesu. In the name of Jesus, we decree by the power of the Holy Spirit that those gates are opened. Kuna wengine Baba wamezuiliwa na malango ya magonjwa na maradhi katika maisha yao. Hivi sasa tunaashiria uponyaji wa kiungu katika jina la Yesu. Kila mmoja anayeugua katika mwili wake, anayeugua Bwana katika sehemu yote ya maisha yake, tunaashiria nguvu za neno Bwana alasiri ya leo kuleta uponyaji na ukombozi. Wale wamefungwa Bwana, tunaachilia ukombozi wa maisha yao katika jina la Yesu. Want us to lift our voices in 1 minute, declare that every gate before me is open in the name of Jesus Christ. The gate to my blessing, the gate to my destiny, the gate to my breakthrough, in the name of Jesus Christ. We are declaring by the power of the Holy Spirit, opening of gates of blessings upon our lives in the name of Jesus Christ. Katika mamlaka na uwezo wa jina la Yesu.